Na mtazamaji, hii leo jengo moja limeporomoka huko Ruai katika majira ya asubuhi. Jengo hilo lilikuwa jumba la vyumba vya malazi na mtu mmoja alinusuriwa baada ya jengo hilo kuporomoka. Inadaiwa kwamba kulikuwa na watu wengine wawili na makundi ya uokozi yanaendelea kufukua vifusi vya jengo hilo. You have been briefed already what has happened since this building collapsed at around 7 in the morning. We had 3 tenants who are inside. One has already been rescued and taken to Mamagina Hospital. There are 2 who are inside, and the rescue team, which is well prepared, is trying to see how they rescue the 2 who are still inside in the debris. What we are trying to do is that this week we demolished about 3,000 houses, which were in power lines and also within the railway line. And you can see even this particular one is actually within the road reserve, within a power line. So that means this building has collapsed because of the fastness which it was built. You can see the way the slabs are really lying on each other. That means the material used are substandard. And what we are warning, and we are taking stern warning to the owners of buildings, they must make sure they use a registered contractor, they use professionals, and they use their drawings. Their drawings must be approved by the respective counties. We have had similar cases in Kariobangi. We had also in Junja, these buildings which are collapsed this week. And we cannot keep on killing Kenyans because of building collapsing. We must take stand measures. One thing which we are doing as a ministry is to make sure we have a law that really gives a penalty, a strict penalty for both owners, the professionals, and the contractors who are building such kind of houses. Next week, we are going to start a major operation in Nairobi to make sure all unsafe buildings that have been identified are really demolished. And this, I'm warning all the people who are the owners of such buildings to make sure they demolish themselves. If they don't demolish themselves, we as a government, we are going to make sure those buildings are demolished. We cannot keep quiet seeing Kenyans dying each and every day because of substandard buildings. Na zaidi ya familia 100 zimesalia bila makao baada ya nyumba zao kusombwa na maji. Wakazi wa Kilimambogo walilazimika kukimbilia usalama wao baada ya mto Athi kuvunja kingo zake kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha nchini. Mvua kubwa ilionyesha maeneo ya kati na hususan Kilimambogo huko Thika imewaacha wakazi wakikadiria hasara kubwa. Hii ni baada ya maji ya mto Athi kuvunja kingo zake na kuharibu mashamba na makao yao. Ng'ombe hao wakiponia mauti baada ya mifugo wengine kusombwa. Wakazi hao sasa wamelazimika kutafuta hifadhi hapa. Mbunge wa eneo hilo Patrick Maina aliwatembelea waathiriwa na kutoa msaada wa mablanketi na vyakula mbalimbali na kuwashauri wahamie katika maeneo salama. Kuna vile hata mkikaa hapa miaka 20 ama miaka ngapi, hakuna wakati hamtakuwa na mafuriko hapa. Kwa hivyo namwambia hivi, hapa hakuna mtu atakuwa hapa tena. Hakuna mtu atakuwa kwa njia ya mto tena. Hata kama nikiharibika dogo tutafanya mtu awe na mabati 10. Tutafanya hivyo, hawa watu kwanza waondoke hapa, wajenge pahali. Naibu kamishna wa kaunti ya Thika East Thomas Sankei aliwahimiza wenyeji kutahadhari wakati huu ambapo mvua inanyesha kwa fujo. Most families were evacuated. Usiku na wenzao wakawa alerted. Wakaweza kwenda sehemu ambazo zina muinuko. Lakini hii shida ni shida ya kila mwaka wakati kuna mvua kubwa. Hii sehemu huwa inafurika. Mvua kubwa inayozidi kushuhudiwa hapa nchini imesababisha maafa ya zaidi ya watu 10 na kuacha wengi bila makazi.
Viongozi wa Ford Kenya wameshtumu vikali hatua ya chama cha ODM kutaka kumtimua Moses Wetangula kama kiongozi wa wachache kwenye bunge la Seneti. Wakizungumza katika eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma, gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati alisema kwamba hao kama muungano wa NASA wako tayari kuendelea kama upinzani bila chama cha ODM. Mbunge wa Tongareni Eseli Simiyu pia alikuwa katika hafla hiyo. Masomo ni kitu hakitaki mtu akifanyie mzaha. And I'm going to give you a few thoughts about that. Murunga Masinde, teacher Voyansi Pefa. Hatuna zile mifuko nyingi tulikuwa tunafuka. Thank you so much. Nikiangalia umati huu, wewe umepita. Lazima uwe tajiri. Lazima uwe na viatu mzuri. Desire does not depend on how much you earn. We, as Ford Kenya and the people of Bungoma County, but more so as Ford Kenya, we were not invited in NASA coalition. We were the founders of NASA. We have been there. We were the founders of CORD. I want to ask our brothers in ODM, if they feel that they do not want to be part of NASA, watuachie NASA, watuachie sisi Ford Kenya, ANC and Wiper, watoke, alafu tuendelee kuguza NASA yetu kwenda mbele. Lazima kama viongozi tutakaa chini na tutaongea kwa sauti moja. Wetangula na Musalia ndio viongozi wetu wako mbele. Na hatutakubali kamwe mtu yoyote kutusi viongozi wetu. Kwa sababu wao ndio tumeweka mbele, yule anatusi wao, anatusi sisi. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka sasa anasisitiza kwamba muungano wa NASA ungali imara licha ya changamoto za kisiasa zinazokumba muungano huo. Akizungumza katika eneo la Mitinyani kwenye mkutano wa kisiasa wa mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Kitui West, Edith Nyenze, Kalonzo amepuzilia mbali ripoti kwamba NASA imekuwa ikisambaratika. Kulingana na Kalonzo, salamu zilizoshuhudiwa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa NASA Raila Odinga hazikumaanisha kwamba chama cha ODM kimejiunga na muungano wa Jubilee. Watu wa magazeti wawache kuchochea NASA. Sisi wana NASA tuko timu moja kali sana. Wameandika pale ati NASA imekwisha. Nataka mjue leo asubuhi kabla ya kuja nimeongea na Raila, ndugu Raila. Nikamtuma na salamu zangu kwa rambirambi kwa ndugu zetu wa Kisii, maana wanamzika anko yake Mheshimiwa Richard Onyonka, Profesa Hoeri ambaye amepumzika. Na hapo nimekutana asubuhi na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula na Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi. Na ni wazi tumesema sasa lazima tuajibike. Nataka niulize viongozi wote wa NASA, msije mkaambukia mkaletea tofauti za porojo nyingi, mwanze kuona kama NASA ambayo ilipigiwa kura na Wakenya wengi mpaka tukashinda na kura zikaibiwa, na mnajua hiyo ni mambo ya kihistoria. Wakati Raila na Uhuru walishikana mkono, hiyo haikumaanisha kwamba Raila ameingia kwa Jubilee. Bado Raila ni NASA. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, naibu wa Rais William Ruto amekuwa katika kaunti ya Kwale na kuhimiza kuwe na ushirikiano wa kisiasa miongoni mwa vyama vya kisiasa. Ruto amesema kwamba japokuwa Jubilee haikupata kura za kutosha katika eneo hilo wakati wa uchaguzi mkuu uliopita, wakati wa kufanya kazi pamoja umefika. Matamshi ya Ruto yanajiri huku Rais Uhuru Kenyatta akiamua kushirikiana kisiasa na kiongozi wa upinzani nchini Raila Odinga. Kama serikali ya Jubilee kiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na tukiwa ni serikali ya Kenya, tumesema ya kwamba lazima wananchi wote washughulikiwe kwa usawa. Ndio sababu kwa miaka 5 iliyopita, kati ya title deeds, hati miliki tulizotoa kama serikali ya Kenya, 3 ni hati miliki 300,000 ambayo ilikuja katika pwani hii.
300,000 titles were distributed in this coast area. Hapa Kwale tulipatiana title deeds karibu 40,000. Na mwezi huu, kati ya mwezi huu na mwezi wa 6, tuko na title deeds zingine 10,000 za watu wa Kwale. Kinango A and B tuko na titles 3,000. Kombani tuko na titles 3,000. Mwabungo tuko na titles 400. Mbunguni tuko na titles 720. Wa phase 2 tuko na titles 560. Na Viemani tuko na titles 1,000. Hizi tutawapatia ndani ya miezi 3 ijayo. Na hiyo kazi ya kupima ardhi ya kila Mkenya na kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye hana hati miliki anaishi kama squatter anapatiwa haki yake ya kumiliki mahali anapoishi kama mwananchi wa Kenya kwa kupatiwa hati miliki. Hiyo kazi tutaendelea nayo. Mimi nataka niwapatie hakikisho ya serikali ya Kenya, tunafanya kazi na viongozi wenu. Mimi nataka niwaulize waheshimiwa wabunge, nataka niulize waheshimiwa maseneta, governors ambao wako hapa, sote tuungane na tuhakikishe kwamba jambo hili la usquatter tunalishughulikia sisi zote kwa pamoja bila ya kuwekeana mirengo hii na ile, ndio tuweze kutatua jambo hili. Na shirika la wahasibu nchini limenyoshea serikali kidole cha lawama kufuatia deni kubwa ambalo Kenya iko nalo kutoka nchi za nje na vile humu nchini. Akizungumza kule Kisumu, mwenyekiti wa shirika la wahasibu Julius Mwatu alisema ipo haja ya kuangalia kwa makini madeni hayo kabla ya serikali kuyachukua na ikiwezekana muda wa malipo uwe mrefu. The prevailing debt statistics point to a need to relook at our debt strategy. In this regard, the Institute is of the opinion that we must strive to renegotiate debt at concessionally terms, covering both the cost and tenure of the debt. On average, the debt tenure of public loan stock in Kenya is between 15 and 20 years, while the optimality is achieved at longer tenures. Na mtazamaji, mpango wa kukuza miche milioni 16 katika misitu ya magharibi mwa nchi umeng'oa nanga hii leo katika msitu wa Kakamega. Mpango huo ukitarajiwa kufanyika katika misitu mingine ukiwemo msitu wa Mlima Elgon. Kamati ya kitaifa inapokea malalamiko kuhusu uharibifu wa mazingira imesema kwamba inafanya uchunguzi kuhusu wakataji miti katika misitu mbalimbali pamoja na kuweka sheria madhubuti. During this season, we want to plant 16.8 million seedlings in Western region. 2 million seedlings will be planted in our nurseries and they will be planted in our plantations. And 14.6 million will be planted in the farmlands. Our mandate is to listen to people, listen to wananchi on issues to do with the environmental degradation. But today we are in Kakamega Forest to join hands with Kenya Forest Service to use this rain season to plant trees so that we can increase our forest cover in this country. Na wakazi wa kaunti ya West Pokot sasa wanaitaka serikali kuharakisha uchunguzi kwenye sakata ya mahindi katika kaunti hiyo ili kudhibiti hali, kwa msingi kwamba njaa inaendelea kukumba wakazi. Tume ya kupambana na ufisadi nchini ilisimamisha kutolewa kwa mifuko 5,000 ya mahindi yaliyokuwa yamenunuliwa na serikali ya kaunti hiyo na sasa yamefungiwa kwenye bodi ya nafaka ya Kachiliba kwa madai ya kutofuata kanuni katika mchakato mzima wa kandarasi ya kuagiza mahindi hayo kutoka nje ya kaunti mapema mwaka huu. Haswa wakati huu waraia wetu wameumia sana na njaa. Wamekuwa kila mara wakinililia kwamba tuombee kwa DC serikali watusaidie mambo ya vyakula. Vyakula ndio
imetanda katika hiyo eneo kwa wananchi na pia kwa mashule. So hata kama ni kujenga na kuchunga mali ya Kenya, hii si kujenga. In fact, hii sisi tunataka kuwa kama bandits wenyewe. Ni kama wezi. How can you curtail a government from protecting the people from death? Surely, if I may ask that question, how can you become an impediment? Kwa sababu umesikia rumors ikisema ati pengine watu wamenunua mahindi hawajatumia open tender, wametumia restricted tender. Kama PPOA ilikuja na restricted tender as an option, shida yako iko wapi? Na hii ni emergency. Dhiki ya usalama nchini Sudan Kusini imeendelea kuwa mada ya mjadala Afrika Mashariki, ikizingatiwa kwamba taifa hilo ni mwanachama wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na inaripotiwa raia takriban milioni 2.4 ni wakimbizi katika nchi 6 jirani za Kenya, Uganda, Sudan, Ethiopia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati, kwa mujibu wa vyanzo vya taarifa ya Umoja wa Mataifa. Sudan Kusini ililipuka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe muda mfupi baada ya kupata uhuru wake mwezi Julai mwaka 2011 na kuwa taifa la 55 na changa kabisa barani Afrika. Hapo kabla ilitarajiwa Sudan Kusini ingekuwa salama ilipojiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki Aprili 2016, lakini inaonekana matarajio yamekuwa kinyume. George Stephen Odongo kutoka Uganda ameliambia bunge kuwa kamwe hatavumilia kuona uhai wa raia wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki unapotea mbele ya kadamnasi ya jumuiya inayohubiri amani na mshikamano. We cannot sit here comfortably and pretend that we are a comfortable community when parts of our community are not waking up very well. It is our duty, it is our responsibility. All the organs of the community must begin to put at the heart of their discussions, at the center of the debates, the question of peace and security in Southern Sudan and in Burundi. Kim Gairot Dopu, mwakilishi wa Sudan Kusini katika bunge hili, anafahamu fika hali ilivyo nyumbani anapotoka, vinaposikika vilio vya mauti na machozi ya raia wasio na hatia. Hata hivyo bado anaamini Jumuiya ya Afrika Mashariki inapaswa kuwajibika kuokoa wana wa Sudan Kusini milioni 12.3 ambao uhai wao upo mashakani. Regarding the peace of the Republic of South Sudan, that it is very important. It is very important for all South Sudanese, whether you are the ruling party, whether you are the opposition, there should be inclusively peace in South Sudan. Therefore, the EAC should go forward in South Sudan. Ukumbi huu wa watunga sheria wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unatazamiwa kuifanya Sudan Kusini taifa salama la kuishi ulimwenguni. Lakini lini matumaini hayo yatawafikia wana wa Sudan Kusini ambao wengi wao wapo nje nchi yao kutokana na machafuko yanayoendelea katika taifa hilo changa kabisa Afrika? Rajab Hassan, KTN News, Arusha, Tanzania. Na mtazamaji, tukitoka Arusha Tanzania turejee humu nchini ambapo kiongozi wa NASA Raila Odinga amerejelea hoja yake ya jana ya kusisitiza kwamba palikuwa na haja ya kufanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta ili kuyafikia malengo ya Wakenya. Raila amesema kwamba Kenya ilikuwa inapitia hali ngumu na ilihitaji mshikamano wa wanasiasa bila kujali mirengo wanayotoka. Ati tukiendelea namna hii hata baada ya miaka 5 tutakuwa hapa. Na tukaamua ati wakati imewadia ya sisi kama Wakenya tuketi chini pamoja, tuangalie tulitoka wapi, tumefika hapa namna gani na tunaendelea wapande gani. Hiyo ni sababu mimi nilipinga moyo mkonde, na sasa Uhuru vilevile akapiga moyo yake mkonde. Tukakutana na yeye ana kwa ana, nikamuuliza, wewe unaamini na una imani? Akaniambia mimi yeye anaamini na ana imani. Nikamwambia hata mimi ninaamini na nina imani ya kwamba Kenya ni kubwa kushinda sisi zote. Inatakana Kenya iendelee mbele. Tuunganisha Wakenya kabila 44 yote wawe kama kitu kimoja, tutembee pamoja. Hiyo ndio sababu nikampatia mkono na yeye akanipatia mkono, tukasalimiana, nasema tutatembea pamoja bega kwa bega mpaka tufike.
Na suala la ukosefu wa sodo miongoni mwa baadhi ya watoto wa kike limeendelea kuwa mwiba, hali ambayo inaathiri masomo yao, huku washikadau wakitafuta mbinu za kila aina kusuluhisha tatizo hilo. Mwanahabari wetu Cecilia wa Kesho anatuarifu jinsi baadhi ya wanafunzi wa kike kutoka jamii zisizojiweza wamefaidika na aina ya sodo iliyo na uwezo wa kutumika kwa zaidi ya miaka miwili, almradi itunzwe vizuri. Katikati mwa mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Ruben, Nairobi, masomo katika shule ya msingi na sekondari ya St. Jude hayajakuwa yakiendelea leo. Vipindi vya leo vimetengewa mada kuhusiana na matumizi ya aina mpya ya sodo. Hili lingali donda ndugu kwa wanafunzi kama hawa wanaokuwa kwenye mitaa ya mabanda. The reusable towels are better than the non-reusable because first of all, it's environmental friendly. The other towels, especially ukienda kwa slums, you find that they dispose them anywhere. But these ones, because like these ones you use up to 2 years. Huo ndio mjadala ambao umeshamiri miongoni mwa wanafunzi hawa. Takriban miezi mitano baada ya shirika la Real Relief kuzuru shule hii na kuwafaa wasichana kwa sodo iliyo na uwezo wa kutumika zaidi ya mara moja, ambayo sasa wanaelezea jinsi imeimarisha sio tu maisha yao bali pia masomo. Until then life ikakuwa better, ka move on. Ukakuwa sasa ile fear una move freely. Wear and wash, unapata unawea, unaiwash, unaiweka until the next cycle. So utakuwa na shida ya kununua tena. Paketi moja ina vipande 4 vya sodo hiyo ambayo huoshwa kila baada ya matumizi kwa kulowekwa kwenye maji safi kwa takriban dakika 20 kabla ya kusuguliwa kwa sabuni ya kawaida na kuanikwa kwenye jua. Hii ni kutokana na kitambara maalum kilicho katikati ya kila sodo na kina uwezo wa kuchuja jemzi zozote zile. It has the antimicrobial is permanently bonded in the fabric. So until it is burned is when this antimicrobial is going to be burned with the product. But now what is going to happen, if you are going to wash this product with Jik, you know you are going to reduce the lifespan, but you are not going to affect the antimicrobial. Kwa walio na hedhi nzito, kipande kimoja cha sodo hutumika kwa saa 2, huku wanaopokea hedhi nyepesi wakiwa na uwezo wa kutumia kipande kimoja kwa hadi kati ya saa 4 na 5. Baadhi ya wanafunzi ambao wamefaidika na mpango huu, hata hivyo, wamekumbana na baadhi ya changamoto. Na ule mtu ako na heavy flow, napata sometimes kwa ile heavy ile ya azini kama nyama, so ikifika kwa ile material sometimes unaweza pata INT. Sasa inanini pale inakaa azini imekuwa filled up. Ikiwa filled up unajua obvious itaanza kuleak. Girls and women in general are much more concerned now than ever about sustainability, having something that is healthy, that is environmentally friendly. Serikali ya kitaifa ikiwa imetenga kiasi cha shilingi milioni 500 kugharamia sodo za mtoto wa kike, wale wa shule za kibinafsi kama hii wangali hawajafaidika. Kila mwezi ilikuwa lazima kupata 50 bob na sini wawili 100. Sasa unaona sasa hapo mlisaidia bajeti yangu. Hakuna kitu ya rental kilo wanakuja collect. Japo sodo hii wanadra kwenye maduka ya kawaida, shirika la Real Relief limewafikia wasichana wasiopungua 30,000 wakiwemo wale kutoka maeneo ya Kajiado, Kilifi na Siaya. Nia ikiwa ni kufika kwenye pembe zote nchini. Cecilia wa Kesho, KTN News. Sio mara nyingi ambapo utapata watu wakitumia mafunzo waliopata darasani kubuni miradi mbalimbali. Lakini katika kaunti ya Nyeri, mwanamume mmoja Michael Thenge ameweza kufanya hivyo na kubuni njia ya kutengeneza upya chupa za plastiki ambazo zimeweza kutoa mafuta na pia mabaki yake kutumika kutengeneza rangi. Mwanahabari wetu Raquel Muigai anaarifu. Wana mazingira kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamikia uchafuzi wa mazingira kutokana na taka za plastiki zinazotapakaa kote. Lakini licha ya mifuko ya plastiki kupigwa marufuku humu nchini mwaka uliopita, chupa za plastiki bado kizungumkuti kwa wadau. Ni hapa katika makao ya watoto ya Dhunguma ambapo tunapatana na Michael Thenge ambaye ni mhandisi kwa taaluma ambayo sasa anaitumia kuzuia uchafuzi wa mazingira kutokana na chupa za plastiki. Hii senda tulikuwa na shida ya kutupa taka. Na tulikuwa na organization fulani sponsored by UNEP
walikuwa wanataka kuona taka kama zile ziko dumping site vile zinaweza ondolewa. Ni jambo lililomsukuma Michael na aliweza kutengeza kifaa maalum kwa lugha ya Kiingereza incinerator mwaka 2011 ambayo ilitumika kutoa mafuta na pia kusafisha gesi hatari ambazo hutolewa katika mchakato huo. Kila moja ya taka hutoa lita 1 ya mafuta. Hata hivyo, hali ya mafuta itakayopatwa baada ya mchakato huu utalingana na hali joto ya moto na pia plastiki hizo zinazochomwa. If it is 300 ndio upate diesel, your program 300 degrees. Ikifika hiyo 300 degrees itajizima. Ni ubunifu ambao umekuwa na changamoto zake licha ya kuonyesha kuwa unaweza kuwa ndio mwanzo wa kutatua swala la chupa za plastiki. Kuna hizo process za kuangalia hizo emissions. Unaenda unapata NEMA, they don't do that test, lakini wanakurifer kwa private. Now private ukienda wengine wanakuitisha up to 360,000 just for 1 year. La ziada ni kuwa kupata leseni kutoka kwa halmashauri ya mazingira NEMA ya kuendeleza kazi hii kulingana na Michael imekuwa kisingizio. Kwa sasa mafuta ambayo anapata baada ya kuchoma chupa za plastiki hutumika katika kituo hiki, mabaki yake akiyatumia kutengeza rangi na pia viti za shule. Halmashauri ya mazingira NEMA imevipa viwanda vya kutengeza chupa za plastiki hadi tarehe 30 mwezi Aprili kutafuta mbinu za kutengeza upya plastiki hizo. Kwa sasa taswira itasalia kuwa hii katika miji tofauti humu nchini. Raquel Muigai, KTN News katika kaunti ya Nyeri.